for the opening of this pediatric emergency center in honor of my late father, Yusuf, and my mother, Fatma, who's here with us. My mother is 84. She spent the majority of her life in Mombasa, was born in Mombasa, so Mombasa is home. My father passed away and will always be home. My father passed away in a train accident many years ago, but I'm sure he's looking down today and feeling happy about this center. Before I get started, I want to say this week in the United States, it's Thanksgiving week. So I will start by giving thanks to all of the people who have helped tremendously in getting this done. First and foremost, the governor of Mombasa, Abdul Samad Nasser, thank you so much. We met a year ago when I was here after you had just been elected, and you promised me that you would help, and you have done more than that. So please give him a round of applause. The Executive Chairman, Dr. James Mwangi of Equity Foundation, thank you so much. Your partnership and confidence in this project inspired us to go ahead and do that when there were many that were skeptics. And we are thrilled that we did it, and we're very proud. I'll now go through a list. Obviously, Dr. Iqbal Khandwala, the CEO of Coast General, and his entire team, Dr. Bakari, who's the pediatric cardiac specialist, and the entire team have really inspired us. The architect, Imran Suleiman and his team, the project management team, Synergetic, the main contractor, David, Director Bwire and his team from Public Works, Mombasa County, contractor Govind for the garden works, Bella, landscaper for the plantings. Forgive me if I've missed anybody, but last and nowhere near the least, I have to thank my cousin, who's really my sister, Zainab Jaffer, and her husband, Muttaba Jaffer. Can the two of you please stand up? The first person I thought of when we thought of this project was Zainab. And when I called her, she said, oh, I'm on the board of Coast General Hospital, and Iqbal is the CEO, and that's how this started. And Mujtaba has been a mentor and a guide through this whole process. I'll just talk about the inspiration behind this project was that 2.5 years ago, I got a call from a friend of mine who supports Child Life Foundation in Pakistan. Child Life operates 200 pediatric emergency centers serving tens of millions of children in Pakistan. And he had called me to say, can you please donate money to Child Life? And I said, I love Child Life, but I need to do it in Kenya. And so we called Zainab, we called Mujtaba, we called Dr. Khandwala. By the way, Dr. Khandwala was a classmate of my wife's in high school. So he got a good vote of support from my wife. And that's basically how it started. They were very excited to work with us. This was 2.5 years ago when COVID was at its full peak. We spent 2021 planning, 2022 with all the design and drawings, and with the help of Equity, we were able to negotiate contracts and so on. I was here last December, and the governor had just been elected. He was a very busy man, but he took time out to assure me that this would get done. And I'm delighted. I told him that it had to be done before next Christmas, and truly it has happened. I now want to say a few words about my family. My mother, Fatma Meghji, has been the most important mentor, the bedrock and moral compass of my life.
My greatest wish was, when we started this, was to do this so that she could be here in person and for the opening. And thank you to the governor, to Dr. Khandwala, to Zainab and James for making that happen. Also joining me today are my brother Abbas. Please stand up, Abbas. And my sister Anar, who's a self-appointed photographer. And my nephew Rais, I don't know where he is. My wife Tasneem and my two siblings, Bob and Julie, could not make it here, but they're very supportive. I really hope that my father is looking down on us. He's the one that taught us how to give service to others. He's inspired us. And I have to acknowledge my uncle, Mahmoud Meghji. He's also here, my dad's brother, representing his brother. And I think somewhere, maybe his other cousin, Masum Meghji, might be here. And last but not least, my primary school teacher, Mr. Khalfan. For all of you and all of my Mombasa friends that have shown up here, thank you very much. And my challenge to Khandwala and his team is to make this so successful that we have to do more. Thank you. Thank you very much. Sikusikia vigelegele za kutosha bwana. The women of Mombasa, are we happy? Are we happy? Are we happy? Nani anajitolea kama hao? Hakuna. Kwa hivyo tunasema nini kwa familia? Wabarikiwe. Amen. Hey, wanawake. Watoto hawakufi tena. Okay, now we will call upon Dr. James Mwangi from the CEO of Equity Bank to say hi. Dr. Mwangi. Your Excellency, the Governor, a Member of Parliament, the leadership of the hospital, our friend Meghji and family. It's a little honor and a privilege, Your Excellency, to be here because this speaks of what relationships can become. I vividly remember our first meeting with Mushtab Jafar and his father, which then became a family relationship. And from there, we started working closely. Zainab joined the board of Equity Group Foundation, and she became a board member. And then eventually, we became close with Meghji, and he became the chairman of Equity Group Foundation International in New York. And it's from that relationship he saw the possibility of giving back, and particularly because he was very keen about Wings to Fly. So I'm really glad that this is now Wings to Fly in the health sector, so that the children can grow to join the programs. Our role was very simple. The donor to this program, Meghji, trusted the money to Equity Group Foundation and said, I understand how you work, we know how you deliver, and I'm so glad that today we gave the certificate of completion of this project on time and on budget. And I'm glad, Your Excellency, to say we saved, and we asked the hospital, what do we do with this excess money? And it went far to equipment. So mine is to really
applaud the family. I'm really glad to have come to know the family and appeal to Kenyans of goodwill who have the means to start supporting public causes. When we see projects like this, we now see those who are able to help us achieve the objectives of society. I thank you all and wish you a great day. Thank you. Thank you so much, Dr. Mwangi. It is now my privilege to invite my boss, the CEC for County Health Department, Waziri Dr. Soba. Karibu sana. Your Excellency, the Meghji family present, Dr. Mwangi, CEO, Equity, all protocols observed. I wish to take this opportunity also to recognize my counterpart, Osman Waziri wa Trade. Kindly to say hello. Just wave. Your Excellency, your transformative socio-economic development agenda as per your manifesto is a clear evidence that very soon we'll be launching many of these kind of projects. People of goodwill, people who are willing to help us as a county purely from the evidence that you have shown, from the many programs that you have launched. We have the education programs, from the myriad educational materials you have launched, from the school feeding programs to the internship programs where we intend to do digitization of our facilities, as well as through scholarships who soon will be realized. In the Department of Environment, through your programs of Mombasa Yangu, you have seen and showcased how we can improve the youth in our society by giving them something to do, including the programs under the Department of Youth through the airlift programs. All these are geared towards improvement of our societies, of our communities. Lastly but not least, in the Department of Health, your own agenda on improving the social well-being of our people, demonstrated through your pronouncement of under 5 free waiver in terms of accessing health care, is a clear indication of how your programs are geared towards having an impact on our citizens. With that goodwill, Your Excellency, we expect and we pray that very soon we'll be launching more and more of these projects across the county. Under the announcement or pronouncement or directive, if I may call it, of the under 5 fee waiver, we have seen a dramatic increase of over 30,000 under 5s accessing health services in all our 47 facilities. This is quite commendable, a 30% increase from what we have seen before. I also want to recommend the Mombasa Care Program, the NHIF that you have launched, where we have seen over 80,000 vulnerable groups being insured under NHIF who are already accessing services. Again, showcases how your agenda, your manifesto is really going towards improving the social welfare of our being to improve their economic and their social development. With those very few remarks, there's a lot to say. I want to say thank you, Your Excellency, and a privilege, a singular privilege and honor to invite our Governor, Excellency Abdul Samad Sharif Nasir, to address us. Thank you very much. Aya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamjambo. Bwana asifiwe. Basi mimi nitakuwa mchache wa mazungumzo. Nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza na kuwashukuru wafadhili waliojenga mjengo huu. Tawashukuru sana, yale mumefanya si tu kwamba mwasaidia hapa, lakini jaza yenu kwa Mwenyezi Mungu. Thank you very much. Nichukue nafasi kumpongeza gavana kwa kwenda mbio kuwaleta wafadhili na kwa maslaha ya watu wa Mombasa, kwa sababu wakati yuko nao anao nafasi ya kuleta kwa maslaha yake, lakini akaona naileta kwa maslaha ya watu wa Mombasa. Nasema asante sana Mheshimiwa Gavana. Basi jengo hili lishajengwa, kikubwa ni huduma itakayokuwa pale ndani. Watoto wameondolewa katika sehemu ya watu wazima, kwa sababu mtoto anakuja anakuta mwingine amekanyagwa na gari, inakuwa inamzidisha
matatizo zaidi ya yale ambayo wamekuja nayo. Sasa wametengwa hapa, kikubwa tunaomba madaktari, huduma ndio muhimu. Kwa sababu mapokezi peke yake ya mgonjwa tayari ni tiba. Lakini akiwa amekuja, wewe sister umefura, wamsukuma huku, hakuna kitu tafanyika. Lazima muwe na mapenzi na wagonjwa. Na halafu tena, wale wagonjwa wanapoingizwa wodi, na waomba madaktari fanyeni bidii kuwapa huduma, kwa sababu kila anapokaa bili inapanda, wanashindwa pale kwa sababu kutoka. Na kitu kimoja na waeleza madaktari, tawapenda sana, mwatoa huduma nzuri, mwajaribu kadiri ya uwezo ulioko, lakini mujue makosa munao yafanya nyinyi hapa ndani, lawama lenda kwa gavana. Hiyo lazima muelewe. Yale makosa munao yafanya ndani, lawama lote haliji kwenu, lenda moja kwa moja kwa huyu bwana mkubwa. Sasa kama tuamhitaji zaidi, lazima tumsaidie. Basi wacha nisiende na zaidi ya hapa, na watakia kula laheri. Asanteni sana. Wacha nichukue nafasi nimkaribishe Deputy Speaker. Naye zungumze kwa niaba ya hawa ndio wajumbe wa governor bwana. Asante sana. Governor wetu Abdulswamad Sharif Nasir, mbunge wa Kisauni Bwana Rashid Bezimba, wageni wote waalikwa, assalamu alaikum. God is good all the time. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Fadhili Makarani, naibu wa spika wa bunge la Mombasa. Nimeandamana na aliyekuwa mwenyekiti wa afya ndugu yangu Kibwana, simama usalimie. Na kuna waheshimiwa wengine pia wako njiani wanakuja. Mimi sitakuwa mwingi wa maneno, ila nashukuru na nafurahi kwa familia ya baba yetu Yusuf na mama yetu Fatma kwa kufikiria. Asante sana. Ningependa makofi kwa wazazi wetu hao. Wallahi wamefikiria jambo moja zuri, na gavana alilipokea vizuri, ama sivyo? Dr. Handwala, kusema kweli, you have raised the bar. Sijui yule atakayekuja nyuma yako itabidi afanye nini, lakini itabidi asonge zaidi, maana tumepata gavana mfanyakazi, ama sivyo? Na hapa Handwala naye mchapa kazi, si ndio? So gavana, mbunge amesema hapa, tunaelewa. Waziri wa afya tutaka muangalie. Kwa kusema ukweli, tuna uchache wa madaktari na manasi, ama sivyo? Na hawa watu wetu wapo, si nyinyi mnataka pia, si ndio? Sasa gavana, tunaomba kupitia ofisi yako, Mheshimiwa Bezimba amesema hapa, sasa ni jukumu lako uangalie hawa watu wetu, ili watoto wetu wakija hapa wasipate tabu, ama sivyo? Haya, mkono wa kuonyesha kuwa tumefurahi mradi ulioletwa na mama yetu na baba yetu Yusuf na Fatma. Asanteni sana. Narudisha usukani kwa Dr. Handwala. Haya, tuamkaribisha gavana wetu kipenzi chetu Abdulswamad Sharif Nasir. Karibu. Hamjambo. Asanteni sana. Asanteni. Salamu alaikum. Mungu yu mwema. Ndugu Bezimba alikuwa ananiuliza hii mikrofoni haifanye, nikasema wale wote wenye kuzungumza si wanasiasa. Sasa wanaongea kwa sauti ndogo ndogo. Mimi mutanipa ruhusa leo. Mutanipa ruhusa nichanganye lugha ya Kiswahili na Kizungu. Si ni sawa hivyo?
asiyeweza kumshukuru binadamu na Mwenyezi Mungu pia atakuwa si kumshukuru. Hawezi kumshukuru. First and foremost, I want to appreciate and I want to express not only on my own personal behalf, but on behalf of the people of Mombasa, on behalf of the neighboring counties who coincidentally contribute to about almost 60% plus of those who use this facility. I want to extend my appreciation to the family of Mohsin, the whole entire family, but more so to Mama. You have truly raised an inspiration to many. And I can assure you, this is a dream that many mothers hope, and I hope that whoever is listening to me, this is the kind of love that we need to be able to see. A love that is going to be there, everlasting, and when you are able to pass on something for future generations, for purposes of nothing else, when you give out to someone who has no capacity to be able to give back to you, that is what the definition of true love is. And you have truly been able to give us your son who has been able to do this. Mohsin and Mama, I want to say a big thank you. Yesterday, I met Mama. I want to say that we had dinner yesterday. I was unable to stay because of the floods and everything. My apologies, I was unable to stay for that dinner. But not floods, there were no floods. Let's just get there. We had an incident that happened. But Mama told me one thing. And she told me, I'm honored to be with you because I was only told that you're the son of Sharif Nasir. And she told me she knew my late father as someone who was able to help. And today, we are here having worked together with his son to be able to do something as marvelous as this. Ours is just to pray for the entire family. Dr. Mwangi, I know we met in person. We were introduced by someone who doesn't love giving speeches, but he told me that if he was to be given enough money, he can make a speech. I don't want to mention his name, because then I know it will cost me from here. But when we met, I remember telling you that I will be a person who honors my word. And I think you can be able to confirm that I've been able to honor my word in everything that we have committed with yourselves. The Equity Foundation, Equity Bank has made this also possible because the foundation from Mohsin has been able to pass this over through Equity. So this is a partnership that has been three-way with the county government of Mombasa through Coast General Hospital. Now, this is going to be a pediatric emergency and accident unit. Allow me now to be able to speak in Swahili so that my people can be able to understand me. Hii ita kizungu kingi ya? Samahani. Mwafahamu kidogo ama sana? Mamangu hapa moja asema yafahamu kidogo. Sasa mimi naomba nizungumze kwa Kiswahili ili kila mmoja aweze kunielewa. Hii itakuwa ni sehemu ya hospitali ambayo watoto wadogo walioletwa katika hospitali kupitia mambo ya emergency na mambo ya accident wasiweze kuchangamana na watu ambao kwamba ni watu wazima. Hatutaki mtoto akiingia hapa ile sehemu ile nyingine. Hata sasa hivi tunazungumza na wafadhili wetu hawa. Tunazungumza nao pia na upande ule waweze kutusaidia. Lakini hatuwezi kuona mtoto mdogo analetwa hapa, amemeza mwiba, huku anaenda pale, anaangalia mtu anatoka madamu mtu mzima. Tuamtesa ule mtoto akili zaidi. Sasa hii ni tunu kubwa kwa sababu watoto sasa wakiingia hapa
X-ray ni hapa hapa, CT scan ni hapa hapa, mambo ya hata kama kuna presheni zile ambazo kwamba zenye kufanywa ni hapa hapa, ikiwa atahitajika kuweza kulazwa kwa masaa ni hapa hapa, ikiwa atahitajika kufanyiwa jambo lolote ni hapa hapa, dawa ni hapa hapa, akiondoka anaondoka hapa hapa. Na tukimaliza hapa tutakwenda kule kwengine pia kuweza kurekebisha. Waswahili wanasema Roma haikujengwa kwa siku moja, lakini msemo wa Abdulswamad Sharif Nasir ni kwa Roma mwisho ilijengwa. Na sisi haya yote tunaoyafanya hatuwezi kubadilisha kila kitu kwa siku moja, lakini tutabadilisha. Lile ambalo kwamba tuliweza kulifanya, nilitoa amri ya kwa mtoto yoyote ambaye ni mwana wa Mombasa, niregeleeni tena na regelea tena, kwa sababu lazima niseme wazi, sina uwezo kama gavana kuweza kutibu watoto wa Kenya nzima, lakini jukumu langu lile ambalo nikiamka asubuhi na hisi yale ambayo yako juu ya mabega yangu ni watu wa Mombasa. Na nimetoa amri, watoto chini ya miaka 5 yoyote ambaye mzazi wake ni mwana Mombasa, hamna yoyote anayefaa kulipa katika hospitali za kaunti ya Mombasa. Na hatusemi ya kwa hili ni jukumu lile tunalipeleka kwa hospitali, kwa sababu Coast General na hata hizi facility nyingine nimeambia ya kwa kila mtoto wanayemtibu, sisi kama serikali ya county, ile pesa yenu mnaolipa parking na mengine, ile fedha tutairegesha katika ile hospitali, ili hospitali zisikose dawa na mambo mengine. Hapa katika hii hospitali hii tumeona idadi imeweza kuongezeka, na hospitali zile nyingine zote, na waziri anatuambia ya kwa tangu nitoe amri ile hadi leo tumeona ya kwa takriban watoto 30,000. Lakini zaidi ni kwa idadi ya watoto waloweza kupata matibabu, tukilinganisha na miezi ile ya miaka iliyopita, ni idadi ya 30% imeongezeka. Inamaanisha ya kwa watu wako radhi, mtoto ni mgonjwa akae naye ndani ya nyumba, ikizidi sana ampatie ubani na mwarobaini, lakini watoto hawapelekwi hospitali. Hii inaonesha wazi ya kuwa 30% ya watu wameregea na kupeleka watoto wao katika hospitali. Pia vile vile tumeweza kuleta NHIF cover. Na tena mimi tulipofanya NHIF nilizunguka wodi zote, tena nilizunguka na nyinyi. Baadhi ya community health promoters nilizunguka na nyinyi wodi zote 30. Na nikawaambia ya kwa hakuna ambaye ni mwana Mombasa serikali yake haitomlipia. Nataka kutoa tangazo, na tena nimeona mkubwa wa NHIF wa region yuko hapa. I don't know if he's around. I saw him around, the regional manager for NHIF. Hata yeye ni shahidi, tumelipa kile kipengele cha kwanza. Hivi tunavyoongea tayari kipengele cha pili kiko kwa process ya kuweza kulipa, kwa hivyo hatuna deni, tumelipa. Pia vile vile tumelipa supplier wa madawa, hatuna deni na supplier wa madawa, and I'm informed ya kuwa kuna dawa za milioni 50 mimi mwenyewe nilizi flag off kuhakikisha facilities zetu zote zina dawa ya kutosha. Sasa mimi nataka kuzungumza yale ndugu yangu Bezimba alozungumza. Na hii kwanza nataka kuambia management ya hospitali, you have my support. And I think you know that you have my support. And I think the Department of Health knows that you have my support. Nimetoa amri baada ya kuzungumza. Kwanza, tayari tuko katika hali ya kuajiri madaktari na manasi zaidi wa hospitali hii. That is being done.
Sitaki kuambiwa sababu ni kwa nini watu wangu hawakupatiwa, ni kwa sababu hakuna ati sijui madaktari hawatoshi. Hiyo itakuwa si sababu, kwa sababu hivi tunavyoongea County Public Service Board tayari is in the process of hiring, kuajiri watu ambao watawasaidia. Lakini I think what is most important, ile ambalo kwamba ndugu Bezimba anazungumza, we need to have a bit of human ethics. I think, and I'm not saying that it is all doctors who are lacking this. Tatizo tuko nalo, we live in a world of social media. Tena mimi naambia hao wenye kupenda kututusi katika mitandao, pia njooni mupige video hapa, mutusifu kidogo pia katika mitandao. Lakini sasa unajua daktari mmoja akifanya jambo lolote inakuwa sasa ni hospitali nzima ndio mbaya. Nurse mmoja akifanya jambo inakuwa ni hospitali nzima. Now I am coming up with one program. And this is a program that will be having access to me as the CEO of Mombasa County. Now, hii program will be a feedback mechanism from the patients, not just at Coast General, but from all our facilities. We are going to, kutakuwa na feedback mechanism ambayo itakuja direct to the office of the governor, with no intention of hurting anyone, but for seeing where we can improve. Because ultimately, these are our clients. Ultimately, the people of Mombasa are the ones who have put us where we are. We are answerable to them. We have to be able to ensure that they get services, not necessarily, and I'm repeating my words, it is not an issue of just services, but they need to be able to get quality services. There is a difference. And this feedback mechanism will be done in a manner that will not be to discriminate any doctor, any nurse, or anyone. But my intention is to have a feedback mechanism that will be able to allow me improve services for the people of Mombasa. Kwa hivyo mtu akija hapa atakuwa na njia kwa upande wa elektroniki, kutakuwa na njia fulani na fulani, and we are going to outsource this so that isisemekane ya kuwa ndani ya county kuna mtu ambaye kwamba alifanya filfinyange, daktari fulani akaonewa, madaktari fulani alipendelewa. I think that is most important that we need to be able to do. Secondly, na hii pia ni katika hali ya kuongeza hali ya services, tutaenda kidijitali. We're going to turn our health facilities to be totally digital. That means from the time the patient walks in, we will be able to know that we have a patient who has been able to walk in. From the time they're going to be able to get services, I need to know at the triage place how long that patient lasted between getting into the hospital to the triage, from triage to seeing a doctor, from seeing a doctor to getting services, from getting those services, how long it took for us to be able to get laboratory tests being done. That is going to be able to curb all these problems out. We will go digital. And one of the facilities that is going to start going digital shall be Coast General Hospital. From here, we will go to the other facilities. And I want a call card. And I'm hoping that this will be able to be done by December. I've given the task to the CC to do this by December. When someone comes in, they get in a ticket, that ticket immediately gets reflected. I, as the governor, the CEO of the hospital, the CC, can be able to now monitor and see, not only are we going to be able to know automatically what are the disease patterns that people are having and everything else, but more important, how efficient are our services to the people of Mombasa. And with those very many words,
Yes, I want to also reconfirm. The first 3 months of this facility, there's also financial aid that has been able to come from Mohsen of 75,000 US dollars. And I have given a commitment. I have given a commitment that thereafter, the county government of Mombasa will supplement and complement financially the hospital. And I've given them also a timeline that I'll be able to do this. I'm giving a challenge to the CC and the board as well. One of the biggest assets that we have is our workforce. One of the biggest assets that we have is the facility that we have. One of our biggest assets that we have is the land here. And one of the things that we now need to do, I will be able to support a Robin Hood policy, because we're now experiencing a problem where the super rich are now competing with the poor people because of the space in this hospital. Hata nyinyi mnajua, sio? Kwa sababu hii ICU yetu, facilities zetu zilioko hapa, sasa inakuwa ni tatizo kwa sababu matajiri na maskini wanashindana na nafasi ile ile. Na nimeambia hospitali ya kwa ni afadhali tutajenga wodi nyingine ambao kwamba watu waangalie bahari. Wale matajiri tuwalishe kuku na chips ya asubuhi, walipe pesa ya maana ili iweze kusaidia wale watu maskini. Si ni sawa namna hiyo? Hamna dhambi itakuwa imefanywa, ama namna gani? Kwa hivyo kwa hayo mengi ningependa kutoa na jengine ambalo halihusiani na afya. Kuanzia hawa walomaliza standard 8, nimepeana amri kwa department ya education. Hawa walomaliza standard 8, kwa mara ya kwanza tutakuwa na scholarship program ya watoto wetu. Naelezea tena, hii si basari. Basari ni yale mambo ya kuja na kujaza fomu. Basari tutatoa kama basari kando. Lakini we will have a governor's scholarship program. Watoto ambao walofaulu katika mpangilio wao wa hii KCPE iliyopita kwa muda wa miaka 4, serikali yao ya kaunti ya Mombasa itawasimamia 100% kuweza kusoma katika shule ya sekondari, na kutakuwa na mpangilio ni njia gani ile scholarship itatangazwa karibuni na Department of Education. Ile scholarship itakuwa ni vipi, na hii scholarship narejelea tena, I do not have enough money for the whole of Kenya, so I will jealously guard the resources of Mombasa for the people of Mombasa. Hii itakuwa ni ya watu wa Mombasa, na Elimu Fund has been given directions and directives on how we can be able, so that after those 4 years, na hiyo miaka ikiendelea, hawa watoto watakuwa tunawamonitor. Sio unakuja tu kuchukua scholarship wewe mwenyewe, mtoto baada mwaka mmoja miwili mzazi ameamua hataki mtoto asome, haendi shule, we will stop it. Mambo ni hayo, tutaki mambo ya watoto kuolewa mapema. Mtoto akifika umri aolewe, lakini mambo ya kutoa watoto pia tuweni kidogo na wenye mipangilio. Na tukimaliza hapo, ili watoto wetu, yule ambaye kwamba ni mtoto wa kimaskini aweze kusema ya kuwa nilipatiwa nafasi na serikali yangu ya Mombasa nikaweza kufaulu, licha ya kuwa mamangu alikuwa ni mwenye kuuza viazi, mamangu alikuwa ni mwenye kukaanga samaki, mamangu na babangu walikuwa ni wenye kuteseka kunisomesha, lakini kwa vile nilifaulu, niliinuliwa mkono, nikaendelea na masomo yangu. Tutoe madaktari, tutoe watu ambao kwamba wenye kufaa katika jamii hiyo. Tumeelewana, sio? Kwa hayo mengi, mimi ni kuwaombea tena wale wafadhili walolifanya hili jambo liweze kuwa, na ni kuwaombea Mungu. I want to state this. Maybe it has not been said enough. I know that there's a lot of criticism that goes out to the employees of the county government of Mombasa. But if you have a number one supporter of the employees of the county government of Mombasa,
Your number one fan is the governor of Mombasa. I applaud you for all the good work that you're doing. And as much as sometimes it seems that it is diminished by one or two who do wrong, don't let that brightness inside of you get down. Always strive, and you have the backing of the governor of Mombasa to be able to ensure that you do what needs to be done. Tumeelewana, sio? Kwa hayo mengi, nachukua fursa kuwashukuru wafadhili na kuwashukuru na nyinyi pia muloweza kuja kwa hapa kwa wengi, na tutatoa speech. Asanteni sana na muzidi kubarikiwa. Thank you very much. Your Excellency, if kidogo sana tutaomba His Excellency the Governor ku-witness pamoja na Jezan County Secretary, if you'll please facilitate the signing of the grant by our gracious donor, Mr. Mohsin. Mr. Mojtaba. And Mojtaba, we are not starting without you. Those are the instructions. Zainab, Madam Zainab, and my board chair and CC. Please, Jezan. I'm going to, brothers, sisters, I'm going to ask Dr. Jafar Mujtaba to say a few words. Habari zenu. Nashukuru sana. Nimeshukuru gavana yetu. Gavana oe! Gavana, tunakupenda sana. Tunataka tukupatie kama kitu kidogo tuende weekend. Tusaidie, tushikishe wote tuende nyumbani. Au sio? Taomba hapo, mmesikia si ndio? Mazuri mazuri ni instant, si ndio? Haya basi, Mojtaba, tutaomba Dr. Mwangi to please sign on this grant document, alafu afuatane na Mosi. Sasa mumpata mtetezi, sio? Naambiwa niwaangalie fair. Sasa I think majority of them are either subordinate staff, and I'm seeing some of them are community health promoters. Kwa hivyo daktari, kila mmoja apatiwe fair yake hapa. Hiyo ni yangu, sio? Asanteni sana. Nitakupatia au apatie jamaa, sijaoka kunyonga. Haya. Dr. Mwangi, please. You can sign next to mine, please. Okay? Ma, out the man. Now you can come and sign. Yeah. Mami, can This signature, no one can emulate this signature. I think you have one you have not signed.
complex, very difficult to emulate.